If you seek me like you seeking silver and gold or the hidden treasure of this world, then you will understand the reverence for God. Hallelujah. Nanguna ortu tal no takina ortu na taltala ortu na turang ortu tu may waga na non tu itabi ortu na exchange program. And nakakadaka tu may Australia. Ortu tu na matay ni vida na mada ortu sa kasarangan ni vital no anyo tinadaka. Ortu sa longa ortu sa andabo nga na limuni dakadaka. Hallelujah. And I was sharing with them, also sharing with some taltala this morning. When you love the things that you do, you couldn't care less what you go through. Put it to the things of God. Hallelujah. Nikolomana na kako da kabatiko, membalata na reward la kumai, sembalata na isaugo dingoma after 1 year, or after 1 week, or after 2 fortnight. You're gonna see it kawaitaka, o mabuwa kina, disfigured kina na ngom, kung nalipagaro nindra kituna numunga sa dake. Why? Because of the reward that is coming back to you. Ana muna kakin nando ni buku. Proverbs chapter 2 verse 4 and 5. Kaya makando sa baka sanggara yaw, metotobata ng mundo baka sanggara. Nasili ba kinakola, sinayaw muni ni buro-burongo. Doon ang gay kila na daba, na rerbaka, na kalo. Hallelujah. It's the beginning of the year 2020. And how much just like that you wake up in the morning. I was sharing this morning at the Wailing Seawall. Makasarangan na muli nakatakan doon na singa. All nakaloko sa abagaraw. Diyo nakaloko sa tikabutoso. May pasarangan na mong garami kalo. May pasarangan. Sin nakaloko doon na kena break, doon na kena ngunsi. May baka na 10 to 10:15 or 10 to 11. Doon na break. Lain dua kinaruan, dua tal na break. Lain tolu, dua tal na ngunsi. May pasar nga, 5 na kolong kung kayo yung galamay. Would you think that God will reward you? Balik ka ba guys, yung laso ni Voltam? Kung sa toroba na kalaw, may bakang bauta ni Sambula ko kaya, ni Sandaw Somira. Era sa baka sa gari ko. Amen. May pasar nga na rate. Tuy na motoka sa bumper to bumper na Kings Road, bumper to bumper na Prince Road, bumper to bumper na Mid Road, bumper to bumper na Back Road. May pasara nga, nung tabi ngungutul na ko itakadak, Moniti, Two City, Hukalulu, vaya na ka, school bus, paraw tagina nung uniform na ngoni, sinay na ba, bookshop. Why? We preparing our children to something that we believe it's their future. How do you prepare your children for the things of God? Amen. And I believe I've been sharing about Noah. Noah knew. He saw something that the whole world never saw. Hallelujah. I preached in Suka Park on the New Year's Eve and I was talking about Noah. Noah saw what God saw. Nikago ko tayan do na wanga. Au na lubudi bura-bura. Noah saw that. For 120 years, he built the boat. It was not only a boat that was built perfectly to meet any other storm, any earthquake, any tsunami, any flooding ever produced by this planet. E withstand ka na wanga tayo Noah, but tayo baka mataw na wanga. Amen. And few days ago, I was sharing about Abram. When God called him, he saw there's something good about God's call. Even though it was like a open check. A lot of people will never do that. A lot of people will never listen, will never even take hint on that calling. But Abram took it. Amen. Sa kanga na kalo, biuta na mo banua, bitir na kamu, biuta na balita mamu. Lako kinando na banua, au na wagarita kami ko. Amen. Sa kana kalo, iko na tamata kaukawa, iko na tamata yanga, iko na tamata rongo.
Kay kako kaya, au na baka rongo ene damu. Kako kaya, au na dakaba mo mata ni tulebu. Kako kaya, au na bless takiko. Kako kaya, au na bless takira bless takiko. Saki kako kaya, au na kas takira talanga kas takiko. Kuna sevenfold blessing. Saki kako kaya na kinagabitu. E kalonga to kuburu-bura ena bukumu. Amen. He tried with Noah, failed. Tomola talabia parama. Amen. But today I will speak a little bit on Joseph. Amen. When God was speaking to Joseph, was talking to Joseph, hallelujah, he could choose. O ko era nindingi taka me bata kirtunga na tua kana. Lawa kida tunga, daga tunga me rawa. But Joseph chose otherwise. Everything about his family, he was very honest. Amen. Whatever the father, his father is Jacob, if you know the story of the 12 tribes, go to the Vitadini. Amen. Jacob yang itu kun me biso na edan me kako ni ko Jacob me edan ko dei Israeli. Amen. Boleta na nonambula o Jacob, hallelujah. E baka do lawa kidatu. Amen. Sangai kalbi ko na kalau sarot na muti ko no momo le pani le sustali kina no momonua. While he was walking and he wrestled with God. Rangodan ital noya. Entu erobu bimbo batakina kalau. Amen. No na lago tiko Jacobengo sangale tikabu pagasudu urtona watina bida batatula watina. Amen. O ko baka watinga batike recheli. Ro baka lubeni batike gwangasbe recheli olia. O tia olia suletal nona leweni na maraman daw wingrabi bila. Yo na watina din sen balubeni. Ado saranga una sange batara na kalu. Metandola na kete Racheli suzuki ne runa lubena Josepha batike Benjamini. That's the story. And when Joseph grew up, he was a different person from all other brothers. Amen. Ni sa teka bu rei tiko ko endo na kai pag rei teka tiko na kalu. Amen. He start to see God's provision. He start to see God's righteousness. He start to see that God is faithful. And that's why he was living a life very different from his brothers. Sangelang may kina jealousy. Sangelang may kina na yalo ni wubu na envy. Lago sana may kina na yalo ni lamba. Lago may kina na yalo ni thundu. Orto na tua kana kede. Dono ngone ngo sa sinima dalandino Joseph. Kakeda nga tu da kabe tu na tumita mandu. When you look at this family, you look at the family of God. Like Jacob represent God. And the children is us. We are sitting here, churches, believers, Christians. Are you going to live like Joseph or living like the 11 brothers? Sa batungango, babure batungango, kenan rakingango, kenan rakingani bilastaki, kenan rakingani songo, kenan rakingani backslide. Kenan rakingani baga Italia. February ngay bangaratal no munektai. Amen. Amen. Ngauna ni songo singa. Hallelujah. Praise the Lord. But Joseph was different. He saw something that God was trying to reveal to him. And your 2020 will depend on how you stand on this platform and look into 2020. What are you seeing that God is slowly revealing to you through preaching, through sharing, through the testimonies? Yesterday to this, I think we took on a testimony. What are you seeing? What are you seeing, Jeremiah? And Jeremiah said, I can see a branch of almond tree booming. Oh, you see right. Amen. Nadama ko sa ating mo rey dito gani. Iko rey dito ko na kain dito ko may nakalo. So ko rey dito nga nandrakin ni bulang makao nga. Bulang nga ba kabi tadini, bulang nga ba kabi kani, bulang nga ba kabura-bura, bulang nga ba kayango. So ko rey dito ko endo na kain dito ko may nakalo na bura-bura ba malangi. None of us here we don't have we cannot say that we cannot access. No, we can access.
Why? Because the Spirit of God says yesterday, according to the reading yesterday, that the Spirit of God will reveal the deep things of God to us. Kembali ko sa anting murida tiko sona nraki nimbula baka Josefa. Donan nraki nimbula baka Josefa ko honesty. Kabate kau honesty. Yeah. Amen. So weekend na kaya baka suliman na nga kina sona opening ni kakito duro mamay kona blessing. Si madalo ko itakatali tu na loto siyang. Mama da sarangaya ba mo buka. Amen. Darong ada juga tukuni aliran dini. 20 grand, 500. No biso tapi tu nagalo. Amen. God has taught us, regardless of what God has provided, it's not the blessings, it's the blesser. Amen. Wadaba na no nabi pagkaruta kinaklo. Wakadama na kae, pakaruta ka may biko na kalu. Wakadama na katumbal lelebon dola na kalu. Wakadama na Yahweh, sobara ka may na kalu. Ngayon na numan tiko nga na kalu. Kun na numan na kae, pakaruta ka may na kalu. Then do na testa kiko tiko na kalu. And on the blessings. Amen. Joseph lived a faithful life. Amen. Ando na kamanda nga, au rei tiko, rei da rao ko koe ana, ituku bakalo malangi, kibi koe ya. Balatandaba, no nambula nin tamatandina, honesty. Taltalangasi no nambi ni kuana, honesty about the zone, honesty about the reporting, honesty about the duty that you are doing. But the lebanon na kenda honest nga ni rei tumay na tamata. Amen. Amen. Ni rei tumay na tamata ni kenda laurai, our honest and our faith, faithfulness. Etiko sa reda ke balataba ni ko lombotiko. Ia na realiu nang una ko sinlombo kina. Huwag ibig ko ito kasama. Tarin ko, ikon din ng gori. Ikon din ng gori ni 2020 siya o iko huniti ko na 2019. Amen. Amen. Kapat kayo honesty. For you to go to the level, divine level of God. Namanue, pagaruta ka na kalo kibe, iko batakiao, e na rusang bulu, na level ay, nomo enongo, iya na pagkatao. E na numumbula nindina. Amen. Hallelujah. Sarimi na kanakalo eh. Darong na tikon doon na tukunyal nyo, nanoa taltalangase, may lutok ang kayo tikon. O ko hindi na tungano na tite, hindi na tungano. Siya nga baka doon ituno na baka sama, siya nga baka doon ituno na baka nanano, e nabulo ko sita, may kalibikin na baka taltalangase. Siya nga matanga ni taltala. Asa matanga ni tukun ko, kindadalin siya kalibikin na lang. Balaba, doon na kandi na kada kabatiko. Amen. If you want to see right honesty, kaya nga nanduatan na kako na reydatiko. Ni sa nanduatan na kako reydatiko, sa nanrenre na numudakaba na kain doon numudakaba, balte siya ni ko reydatiko na kain doon mo reyda. Amen. We can stand here and talk big and talk strong and talk to you about the big things because we are seeing right. And you can only see right if you do right. You know that God will open the door. You know that God can provide. You know that God that starts with zero and He doesn't need anything to start with. These gods are matawiko and start with zero. Nangauna zero kinana tamata ngori sarangana puno tekabukin na kalu. Amen. And you can speak boldly and you can do everything that you're supposed to do because of that. Niko tamatandina na honesty. Kaya nakibiti sa kasutito ka ni binaka na nonda mitay mesataki na nandina. Amen. Kaya lebuti ko na nandahi. Praise the Lord. Da may baka muli dito ka na New Methodist Christian Fellowship and tamatandina. Kapatiga undina. Kabe ko to kasama undina. Di na nakalelebu, di na nakalalay, di na nakaisiginomu, di na nakaisinlauray. Kalelebu, kalalay, kaisiginomu, kaisinlauray. Amen. Then you'll start to see the things that other people don't see.
Hallelujah. Erto kana to. Iku sa ando ngoni bibele. Meroba ka daba na ni tu ipagaraw ni sila. Me duwa tiko na mo ipagaraw ni sila. They are not seeing. Why? They cannot see because their eyes is physical. Tukul le baka toma naman no tu da kana le baba kiuta kana sipi. Sindo ikila. Sinikila to check up na tamana to na kartu ba ka batu na luena. Hemeni. Hemeni. Kabatikia una lawa kida. Sini bosa roro bina kana lawa kida. Usini kila total na zamanda na bosa roro me ba roko toko balilai. Bal na lawa kida sa ndona ngo enduna kai e ba kai e non de isulu mato toka na ituke. Hemeni. Hemeni inda tiko bunu muto na ndomo muchiko sarida ki ndiko longa me bunu ne rarama me dina bi ko ngama mo dina nda be serto mo do aziki no do alo mo tua e dana bi ki me alo mo tua. Praise the Lord. Praise the Lord. Niko chiko bunu muto na ndomo muchiko sarida ki hapa bala na kena waka fensi na kena longa me bunu mai nduri tu do waka tundu aziki no. Hemeni toka mai raba kana ngoni buli au buli na kori buli go. Amen. Toka no kori buli bango. Ni bananda ko ngaung kasi buli. Papa. Buka mo kasi buli. Odia. Na besar toka. Kali mo mai ta kama na fika tu mo. Kole wi milau lumu. Milo aboki. Baka tobi ko na matini milo baka sorry. Yan ang ole sinirito ko kasi buli. Oy ko saranga no mudaka toka. Hallelujah. Na bossa na. Hallelujah. Você dá que na wende. Amen. Wende siya na kinayandi. Praise the Lord. Saribi na kanakalu. Yan na kaya nambulan ni Joseph ay sinisalbat na kinulutong bulan na kinabo. Ni tiko taman na tausando na kanang manggosa na tuba kibaga binaka. Tebo nga may chuta batakay nafitalay. Kauta sabi rupeni. Let sinigando na bitadini. Joseph ay dodani. Balta laba. Balta na taurabo undina. Amen. Amen. Wakayarang itagi komanda na runondolu, rosangabulu, enandina. Amen. Kung hindi na nga napuno ko lauray kina. Kanong lauray na action song, oh, muna ako sa amba undi na kakamuso-muso ni kamuso. Amen. Amen. Aure dito kumay na tarabala patunloa. Owa barita kana mado sao tinu ko baita bike. Aure tu mai lewi tu ngarap tu bebu ke na mbong ni bagaruai. Mana fosoa. Emeni. Lewi tu ngarap tu bebu ke bertu na mission. Liwa tu ko na dangi. Mata tu ko na banua. Hallelujah. Ini matakangali si katampo sina yan NCF. Panua nga tu ko kinaber ni NCF toka kinoy ko. Nangaw na nga may halikina na biliutaki, ngaw na halikina na mata, siya na focus. Nangaw na off kina na di na stop na itamba. Halik talaga ako iko. Yana yalo katiko may Josefa, au bakang bauta, eleson ni gibi au eleson ni gibi kenda. Honesty. Niko sandi na nakalalay, ko nangay lesi molewa na kae, hunga. Hallelujah. Sinro ni les molewa na kaya buga. Sinro ni les na NCF me rather na half of the population. Even though the half of the population are watching television, half of the population they are agreeing with what we're doing, but half of the population will never come. Kaya sindo na tamatan din na tugige. Pero lang kamay ko rin libo silini. Nita kami sa Sunday sa na sini doon na undolo sa na sino undolo, rusum undolo. Tungayaba lagor to nalingal ka orto loma. Tatara. Kaya maganda sinindi naman nga loma na soli. Rawa daw ni lako may natamata, ni lako may natamata, lako may na resource. And God is looking for honest people to lead them. Amen. Lako may doon ito kinigale, nagasuli no nanggale. Lako may doon na loyang guys. No na free. Lako may doon na bunuay. E baka medical center. Tunggayan na kay loma. Amen. Amen. Lebu weekend nando baka nga taka na ministry for his own good. Nanuma na kaya dawi ananayasa wate kay safera. Nanuma tiko. Don't ever use the ministry for your own gain. Amen. Kago pita
Garaw na. Korto buluta o timur tu se berani mama da nevan to. Amen. Lebu na tamate matendole tiku nikua na loma ni lotu. But ni ravangi tora na kani. The ministry, they use it for their own good. Senga tuna dagadaka, may dagadaka. Ngayon na sarangay dagadaka rokina, sa ating bubi palya kitoka. Garaw na. Amen. Amen. Ruan na kain daw yado, matay, physical health. Kani ka ruan na baka mandua taki. Ero ni kabor na matubal, ero ni laso ta, ero ni laso na. May pangarita ka kina na cloud, don't play around with my ministry. Amen. Levo daw bimbiu na ministry, ngo na kain daw yado. Kaya sangan nimbada, la setumba. May vembura kikilomalang, inirasangan ni tamatandina. Amen. I'm talking about senior pastors, associate senior pastors. I'm talking about people in the church. Kero tika muna maingo. E totolo na tamata me mai kodoba na kanikalo. Totolo saranga. We watchers, senior pastors, after one the other. Amen. Amen. Nindo sa mbiu na nona bia mai bakanga taka na kanikalo for his own use. Wakando mumbula. Don't play with fire. Kaya sa kayo tinga may na consuming fire. Don't play with it. Amen. Amen. Ko irakadera toso rabi na katamel ritibo na ministry sinitumbu infecte reduce. Malaba. Because they are there for their own good. Their own good. Amen. Osakawati, the height, the level that God is taking you to, you have to go through some training. God will allow that. And nothing that God put it your way that you cannot handle, you can handle. You just have to trust God. O ko e bina katanga me pa kau ko tagiko pa matua tagiko. Amen. Amen. Baka tawagin doon lang mga sulin doon motoka free. Out from ESCO. Ko sa rin nanuman ni usabi na katagay wa indo tal ni tal-tal ngasi. Ko sa rin nanuman ni usabi na katagay indo na tal-tal. So promote baka bitartaray mo nanuman na kataka. Roti ko nga na tamam. Ti ko nga ra. Amen. Nanuman ti ko na puno ko roto kina. Tamban ikaw ko roto kina. Kukuboto ka. Baltaga ko ng beauty na tamban ikaw yan. Tamban ikaw nga ako aroto ka kina. Nag-idemuri ko ay nabuno ko. Libukat ti ko kina. Amen. Kung naliw nga mo ko, ngay muri tal may tamban ikaw nga ako aroto ka kina. Ngay samuti ko tal ning mo sa toira. Samuti ko may lagi ngay samu-samu lagi ko ira. Amen. Prophecies ala ko ti ko. Pangarautaki kenda ginayamba kinibi pangarautaki. Mo nakako nila yali na elomu. Ni ko sa promote sa raw no mubale, raw no motoka. Rato successful na no matabale. Gay na no matiko na kalau kabi kau titiko. Do sa tiko na bale do sanga ni terando kanya na kakana do sanga ni tea sanga kana kalau mi Moses se bataki Joshua. Kami na Israel mer no matiko na kalau ka kau tiramai. Ena bono nyumbomula. Me kau ko ni may mama na nebamu. Sa rongo na NCF, sa Kilaibiti, Santo Kai sa Rokobi. Gay na numatiko. Nanumatiko. Because God wants to take you to the height that He wants. Iko kilati ko na kalungo be blessed taki. Me na kako ni pagkadalay ko na blessings. Because God will bless you along the way. Ni sa blessed taki ko na kalaw humble tiko. Sa araw na mubisa ulit ka tang pagbalangi nanumatiko. Nanumatiko nung matabubali, nanumatiko nung worship center. O tu berto may waga-waga. Gay na numan na matabubali. Ono na pula, do ka ko ni warakan do na baki. Ono na pula, ro na mado ibiti, lako ibiti. Do na numam do tithe na num do balino to may biti. Di na saram do suli num do offering ike. You don't need money here. Your families at home need money. Do na numatiko. Ni sa tuki, sa daka, sa promote mo ni promotion. Siko tiko nga ibiti, tanto la maingo, tanto la gay na numatiko nga. God wants to take you to the height. Amen. High five man dabi ko to kasamo. High five ko to kasamo. Amen. Sarimi na nakalo eh. Oh, hallelujah.
Because I'm speaking like this, I can feel that there is a good year that is ahead of us. So we can the worship center going to grow. Ni tukuni ani mo wase. So we can grow. Baka sorry mana rosa kabulu ngando lande basa kabulu lima kabulu. Ko sara ni nanu mani go iko ya na kalo. And a ministry ko ndambe tiko gina. Kesa tukuni ani kemdo sa ono sa kabulu do wase. Hallelujah. Oi ko nangika senga ngo na nungumbuno saranga nunguta kaingo. Amen. Rotiko. Because the year will come with blessings. Ngayon na numati ko na blessa. Kung i-focus magalebo na blessings. Sarili na ka nakalo. High five man tabi ko ito kay Samo. Hallelujah. Do talingo. Siya nga wala nga niyalo ni Indina na honesty. Do na ka uray dabi Josefa na na obedience. Hallelujah. Kanga binakato ko taman na kaba. Uno nga binakato taman na milago ginato. Tos tunga Josefa. Hallelujah. Non tuli soto patakreto na tua kana mer tubi suki kwa. Sega ni bibala. Suretira to e kereira to. Waka mamasu vera to. Heo Josefa tadi mundo. They already turned their back. Vesu na lingana, vesu na bana. Gai biu sombo kina dua nangara wai sa mother tu. Meron yung biu kina memati. Tu buki bananda ko lako. Kadi to komai. Hallelujah. Amen. And then God allows some tradesmen walking to Egypt through Canaan. Hey, no mocho. Melibulita ki me bombula. When you study slavery, slavery is about no identity. Me remove taki na adamu, remove taki no mu race, remove taki no mu faith. The real person is remove. Ebi so mandanga na adana. Sali adan tu pelisasa. Joseph was removed. And that's what his brothers want. Me kakota likadi bugandua ni ko ke kenani ni ko lube chakope me kuota le me remove taki na nona identity, but Joseph was faithful. Amen. Nona pagarongo bitamana signi bisau nona pagarongo bi tuna tua kana signi bisau darongo da nona le pagarongo bi Potifa na turang di balule mai ichpita boli barongo tu bi watina. Amen. Ningone tukuniki na ni ngara bibe turani balu Potifa na kakede nga terana manu na buani kau sena buata sena kaitei na kakede nga terana flourish. Why? Because of the heart of obedience. Amen.